Hi, this is Sachin Pawar. How are you? Fine. Okay. Dear students, in the last classes we learned about the private sector, public sector, and global enterprises in the brief manner. Okay. Yes. In the today's lecture, we start with the by taking the public sector, under which the first component or the first classification is what, the departmental undertakings. Okay. Yes. Dear students, that means in the today's lecture we learn about the departmental undertakings. What are the features of the departmental undertakings, and what are the merits of departmental undertakings, and what are the limitations of the departmental undertakings. Okay. Yes. Then let's see. Departmental undertaking is a one component or one element or one classification of the public sector. Yes. Then say here, the name itself explains that the departmental undertakings, that means such a department is undertaken by the government. Okay. That government may be state government or central government. Okay. That means here such a department worked under the control and the ownership of the government. Okay. Such a department worked under the control and the ownership of the government, and such a department is not a autonomous body. Okay. So autonomous body, that means here the department cannot frame its own rules and regulations. Okay. That means here the rules and regulations which are offered by the departmental undertakings are the highly rules and regulation of the government, that may be central government or state government, but not the departmental undertakings have their own rules and regulations. Okay. Yes. That is one of the concept arised here. Then sir, what are the examples for that the departmental undertakings? That means there are a lot of the departments are covered. For example, in the transportation, the railway industry is there. Okay. That is we call the transportation of that the railway, Indian railway. Okay. Then in the postal, Indian post is there. Okay. Then defense is there. Okay. That is also army department, defense department under the what, the government. Okay. So and telegraphs, etc. are covered under the what, the departmental undertakings. Then that will call here what, the best examples for the departmental undertakings. Okay. Yes. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬದಲು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದು ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಆಟೋನಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆರ್ಮಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ETC ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ವಾಟ್, ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಓನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಎಸ್. Then let's see that the features of the departmental undertakings. Okay. Yes. Features, that means what, the characteristics. Characteristics ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದರದ್ದು ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. Yes. See, first one, funding from government treasury. Yes. The first feature of that the departmental undertakings is what, the funding from the government treasury. That means here the departmental undertakings are funded by the government treasury or from the central government budget. Okay. That means here they get the fund from the
government. Okay, and here if the departmental undertakings earn the profit or generated the revenues, then that revenue or the profit again goes to the government treasury. That is the concept arising the departmental undertakings. Okay, yes, the first feature andre ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಫಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೆಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೆಸರಿ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ಬೈ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇವು ಲಾಭವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೆಸರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, accounting and audit control. Yes, it's on the other duty of that the government. Here the accounting and audit also made in the under the departmental undertakings. Okay, then as a manner of the other organization or other private sectors. Okay, that means here also in the departmental undertakings also accounts and audits are very compulsory. Why? Because to check the effectiveness or efficiency of the departmental undertakings, and which is done by the government, that will be central government or state government. Okay, yes. Then ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಡಿಟ್ ಇದು ಅದರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎದರದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ಇತರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ಎಫ್ಐಆರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಆಡಿಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we check that accounting books is that provides the fair or is that provides the exact matters or exact views about that the accounting ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟು ಚೆಕ್ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ಅದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎದರದು ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, the next one important feature of that the departmental undertaking is what employees are the government servant. That of course right, because here the employees are appointed by the government, the employees are appointed by the government for that the departmental undertakings, and such employees are called the government servants. Okay, such employees are called what the government servants. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಎದಕ್ಕಾಗಿ? ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅವರನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ದಿ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, the next one, the another important feature of that the departmental undertakings is what subdivision of the government departments. Yes, of course, let's see here if the one or lot of the works assigned to some or one individual person, it is not the or it is not the perfectly did by that the individual person. Why? Because the plenty of works are burdened to the individual person. Same like here, what happened? The lot of the works are there, lot of the responsibilities are there. Yes, lot of the activities are covered under the in the financial activity, and those activities should not be pursued by the single person. Single persons, that means here the government. Okay, that's why the government categorized here, subdivided here the number of departments to handle the such sectors. Okay, for example, the Ministry of the Defense. Okay, then that Ministry of the Defense is handed over that the responsibility towards the military. Okay, that the Ministry of Defense is handed over about that the
that the controlling of that the military sector. Okay, then that the Ministry of the Railway handled the controlling of that the transporting activity, and the Ministry of the Post, okay, that handled over the activity of that the or controlling of that the mailing or telegraph service. It is covered under that the subdivision of the government departments. Okay, yes. So ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾರಿ ಈ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುದು ಬೈ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಎಸ್, ಬೈ categorizing on the basis of that specialization. Here we distributed the work. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಲಾಗತ್ತ ಯಾವುದು ಮಿಲಿಟರಿ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದರ ಬದಲು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಸೊ ಅದು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ETC ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉಪಭಾಗಗಳು. ಸೊ ಈ ಉಪಭಾಗಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ the government can get the perfect in the all those activities. Okay, that is one of the another important feature of that the departmental undertakings. Okay, yes. The next one, management by concerned ministry. Yes, that is one of the extended part here. The management is concerned ministry. That means here that the concerned ministry can manage and control that particular sector or particular department. Okay, for example, we already explained here in the fourth point, that is the Ministry of Defense can manage the military sectors. Okay, then Ministry of the Railway can manage the railway activity. Yes, then Ministry of Finance can handle the financial activity. Likewise here the management is concerned, that means related ministry, okay, to that the particular sector. That is one the another important feature of that the departmental undertakings. Okay, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು, ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬದಲು ಅದರ ಬದಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಏನು, ಆ ರೈಲ್ವೆ ಬದಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಬದಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು. ಸೊ ETC ಏನು ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, is it clear? Okay, then let's see that the merits of the departmental undertakings. See merits under that first one, effective control over the operation. Yes, of course, right here the first benefit or first merit or first advantage of that the departmental undertakings is what here, effective control over the operations. That means here the government directly controls all the operation or all the activities of the departmental undertakings. Yes, then it is possible that the effective control over that the activities of that the departmental undertakings. Okay, yes. ಸೊ ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ensure a high degree of public accountability. Yes, ensure high degree of public accountability. That means here the departmental undertakings are ensures that
ensures that means ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುವುದು. Ensures that what to ensure high degree of public accountability. That means here publics are highly concerned in that the departmental undertakings. Why? Because the departmental undertakings or the government service sectors are highly established for the serve to the public. Okay, that is the main reason, and here that sectors or that the departments are providing preference or highly concerns that the public here. That means here accountability, that means giving preference. Then giving preference to whom? To the public. Okay, don't go through with the word accountability. Accountability, that means here not a calculation, here concerning or giving preference. Okay, that means here we giving preference to whom? To the public. We means here the government. Okay, so that is ensure high degree of public accountability. That means here publics are highly considered. Okay, why? Because such departments are established to serve to the public. Okay, yes. So you department next one advantage ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ensure high degree of public accountability. ಏನನ್ನ ensure ಮಾಡೋದು, ಏನನ್ನ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ high degree of public accountability. ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗನ್ನ ಹೈಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಕಾರಣ ಇವು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಒಂದು ಹೈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಗಣನೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಾ, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ departmental undertakings. Okay, yes. Then next one, source of income for the government. Yes, the next one very important or the very essential advantage of that the departmental undertakings is what? The source of income for the government. See, if the here that the departmental undertakings are funded from the government, it's okay, but if the departmental undertakings generates the revenue or earns the profit, then that profit is directly goes to the government treasury or treasury of the government or to the government. Then it is we call here source of the income for the government. Okay, so ಯಾವ departmental undertakings ಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಫಂಡೆಡ್ ಯಾರಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ? ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಅವು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೆಜರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇದೊಂದು ಸೋರ್ಸ್, ಹಣದ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದಾಯದ ಒಂದು ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, that is one the importance or merits of the departmental undertakings. Okay, the next one, national security is concerned. Yes, the last but not least, the another importance of the departmental undertakings is what? National security is concerned. Yes, of course they right. Why? Because the security is very essential task and security is within the hand of the government here. Okay, the national security is within the hand of the government and it is possible to maintain the proper security for the public of the nations. Okay, for example, if you taken as a defense ministry, it is worked under the government. Yes, then here the governments can provide the national security for the public here. Okay, that should not be transferred to the private sectors. Okay, the national security should be within the hand of the government and it is possible due to that the departmental undertakings. Okay, yes. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದಾದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗತ್ತಾ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಡೆತನ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದಿ merits of the
departmental undertakings. Okay, clear? Yes. Then now we see that the limitations of that the departmental undertakings, that is limitation. See, first one, fails to provide flexibility. Yes, the first limitation, that means here take whichever concept, whichever the activity or whichever business activity, there is a advantages, there is a disadvantages. Okay, that means each activity covers with that the merits, demerits. Okay, that means here that the such a departmental undertakings are not free from the limitations, that departmental undertakings also have the limitations. We see that one by one. First one is that fails to provide flexibility. Yes, absolutely right. See here, any business activity or any that the corporate sector's activity requires the flexibility in its operation. Okay, but here the flexibility is not provided in the departmental undertakings. Why? Because the lot of the restrictions, lot of the regulations are here burden on the business activity of the departmental undertakings, and that the here is we call it what, that fails to provide the flexibility for that the departmental undertakings. Okay, and that the flexibility is very essential task for the smooth operation of the business activity, and which is not here possible in that the departmental undertakings. Okay, that is the main reason, that is due to that the lot of the rules and regulations. Okay, or restrictions of that the governments. Okay, yes. Then ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ fails to provide flexibility. Flexibility ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗಳು ಎದರದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, not allowed to take independent decisions. Yes, the another one biggest limitations of the departmental undertakings is what? Not allowed to take independent decisions. To whom? To the workers of the departmental undertakings and the major heads of the departmental undertakings. You are not allowed to take independently decisions in that the departmental undertakings. They have to get the permission from the government, then only they can take the decisions. That is one of the biggest limitation for that the departmental undertakings. Okay, yes. So ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, not allowed to take independent decisions. That means ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಡ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು, ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ. ಅದೊಂದೇನು ಇದರದ್ದು ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Then next one, red tapeism. Yes, the another one, the major limitations of that the departmental undertakings is what? Red tapeism. Red tapeism, that means there are lot of the rules and regulations, then there are lot of the documental works or lot of the paper works are covered under the departmental undertakings, and the licensing are required here. Okay, whatever that here in this simple manner we say that the lot of the rules and regulations, lot of the licensing activity, lot of the paper works, documental works can create the burden on the smooth operation of the business activity. Okay, that means here lot of the risky, lot of the heavy works or heavy rules and regulations or heavy formalities are followed in that the departmental undertakings, which are not required for the flexible operation of the business activity. Okay, yes. So red tapeism ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳ ವರ್ಕ್, ಹಲವಾರು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು, ಹಲವಾರು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು. ಎಸ್, ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಆದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಒಂದು ಹೆವಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, unable to take advantage of business opportunities. Yes. Next one limitation of the departmental undertakings is what? Unable to take what? The advantage of the business opportunity. That means here the if you saying that the day-to-day activity in the market or in the changing world, there should be lot of the opportunities for the business activity, yes, in the business environment. And here the lot of the rules and lot of the conservative policies, yes, and lot of the regulations of that the government restricts for the departmental undertakings for taking the advantage of that the business opportunities. Okay, that is one the what the limitation of that the departmental undertakings. Okay, yes. So ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಗ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾವು. ಯಾವುಗಳಿಗೆ? ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ದು ಏನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ದಟ್ the transportation sector. Okay, that the railway sector or the Indian Railway is a department worked under the government. Okay, then that revenue is as compared with the road transportation is very high. Okay, that means here the lot of the opportunities are there, but there is a lot of the restriction from the government. That's why that is the main reason that railway sector earns the less. Okay, so that these are the some examples or these are the some facts for that the not to taking that advantage of that the business opportunities. Okay, yes. Then for example, railway transportation ತಗೊಂಡಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ರೈಲ್ವೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ, ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, insensitive to consumer needs. Okay, insensitive to consumer needs. That is last one but not least, here the another one limitation of that the departmental undertakings, that is what the insensitive to consumer needs. That means here the departments are not consider or not the fully consider the needs or what are the actual requirements of the public or actual requirements of the customers here. That means here that is one of the biggest limitation of that the departmental undertakings. Why? Because here if you say about that the negligence, here the departmental undertakings neglect the consumer or customers wants and requirements. Okay, yes, that is one of the biggest limitation for that the departmental undertakings. Okay, yes. So last but not least ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕಾಗಿ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಗಾಗಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ primarily given to the customer. Okay, the customer choice will be first choice of that the private sector, but in the departmental undertakings that is not happen. Okay, that is one of the biggest limitations of that the departmental undertakings ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, yes.
Then, dear students, it is here the what? The features, merits, and limitations of the departmental undertakings in the brief manner. Okay? Yes. Then, if you have any doubts regarding this, please comment on the same. I will clarify them. Okay? Thank you.